We'll talk about lists and the dictionaries, which I think we all know the concepts, but we'll just take an example and go through it. So, uh, yeah, so that's what we'll do today. I'm sorry, I keep getting this disturbance here. So, who can tell me what is a list? What is a dictionary? When would you use a list? When would you use a dictionary? Let's see. Oh, Gautam. Oh, my birthday. So, oh, okay, sure. Happy birthday, Gautam. And what time do you want to leave? I need leave today. என்னது? இல்ல மேம் லைக் அந்த செலிப்ரேஷன்ல இருக்கனால கொஞ்சம் லீவ் மட்டும் Sure, வேணும் sure. இன்னைக்கு. Okay. Oh, no, yeah, go ahead, go ahead, go ahead. Happy birthday. We'll talk. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மேம். Yeah, yeah. So, see, yeah, Shri, what do you think? Terima, are you familiar? If not, that's fine. மேம் லைக் வந்து மல்டிபிள் வேல்யூஸ், அதாவது சிங்கிள் டேட்டா டைப் மல்டிபிள் வேல்யூஸ் இது பண்ணாமல் சிமிலர் டேட்டா டைப்ஸ் வந்து ஒரே இதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம். லைக் ஸ்ட்ரிங்ஸ்னா இப்போ String, I'm sorry. No. I'm asking about list and dictionary. மேம் லிஸ்ட்ல வந்து மல்டிபிள் வேல்யூஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. சரி, okay. And? Collection of similar data types. Okay, that's what this list is. Okay. What's the dictionary? Ordered, changeable, and allow duplicates allow பண்ணுங்க. Mutable data types. Okay, hold on. So when you guys are explaining something like this, don't give me the textbook answer. So what you are saying is something that it can be memorized, right? So tell me in English, preferably. Tell me in a way that people will understand what it means. Give me with an example, with the reason, things like that. Do not just read what it says in Google or in your textbook. Know what I mean? Okay. So try that. It's okay. You can try it. Try and tell me what you think, where you would use a list, where you would use a dictionary, things like that. If you don't know, that's what we're going to do in class today. So, but I'm just trying to see how much you guys know now. Anybody want to take another attempt on explaining what a list is? Anybody? Just give it a shot. Give it a shot. I mean, I think you all know. It's just you are hesitant to tell me what it is. Rohit, do you want to explain? Okay, ma'am. List is a collection of data. We can able to store multiple data with the same data type. Okay. So multiple different data, different information in one variable, right? Instead of keeping, yeah, so one. Okay, Rahul is okay. Go ahead, Rahul. What's the question? You want to attend the birthday party? Actually, I'm sorry, ma'am. கொஞ்சம் ஹெட் பெயினா இருக்கு. கொஞ்சம் நான் ரிலீவ் ஆயிக்கலாமா? பெர்மிஷன் கேக்குறதா? Sure. Okay, sure. Go ahead. Thank you. Yeah. So, yes. So the list is, so if you have a lot of values that are related to each other, and you want to keep them all in one variable, you keep it in a list, right? It's not just the definition of the list is, yes, you can have lot of different data in one place, but the purpose of the list is all this data is somehow related. It has a meaning when it is together. So that's when you would use a list. So for example, if I take I have to let's take one of the examples that we did yesterday. Maybe not the pattern thing. Let's say if I take a classroom, right? If I take a classroom, I have a list of all the students name. I want to store all the students name
And at the same time, I also want to store how many benches are there in the classroom, how many chairs are there in the classroom. So all these are different data. Can you keep all the data in one list variable? Class, the number of students, the number of bench, number of blackboards, and the college பேர் என்ன, அது எல்லாத்தையும் should I keep it all in a separate variable? Number of students equals 10, number of benches equals 20, number of name of the college, whatever. அது எல்லாத்தையும், can I keep it all in a list? 10 comma 20 comma name of the college. Can I do that? No, ma'am. Okay, anybody else? Anybody else? No, Is that no? Now, my question is, can I do it? The answer is yes, I can do it. I shouldn't do it. I shouldn't be doing such things. அதாவது not related things in listல போடுறது is not a good practice. But I can do it. A list can contain any value. I can do it in the class. Okay, so I'm going to share my screen really quick just so that we can type all these things. Give me 1 second. Let me just share. Okay, hold on. Would you raise the hand? Okay, Nikesh, yes, raise the hand. Yes, go ahead. மேம் இப்ப ஸ்கூல் காலேஜ் நேம்ன்றது வந்து ஸ்ட்ரிங் தானே மேம்? Right there. ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப்ன்றது அது வந்து Integer, இன்டிஜர்ஸ். yes. ஸோ இன்டிஜர்ஸ் yeah. வந்து ஒரே லிஸ்ட்டுக்குள்ள இருக்கு So முடியும். list I cannot have two data types. Can you guys check in Python? சிமிலர் டேட்டா டைப்ஸ் தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. Okay, can you check in Python? Can you guys Google and check? Okay, well, it's my thing. Okay. All right, so test1.py. Okay, so Control A. Okay, I'm gonna share it now. Okay, and let's see. Yeah, can you guys Google and tell me what the limitation is? What Google? Oops. Test one, share. Okay. Okay. So yeah, go ahead. Tell me. So let's say I have a college thing, right? College. So what is the syntax in Python? This brackets or square bracket? Square bracket. Square bracket. Okay. Do that. Okay. Can I do it? Let's see. I see the output. Okay. Did it work? Kacha. No, what am I looking at? Okay, it's in this dictionary. Okay, do you guys see it working? Yes, no? Yes, ma'am. Okay, so I can give multiple data types? Yes, ma'am. Okay, so I can give. List can have different data types, right? So maybe, you guys probably knew it from C or something, when you answered it, but I can have multiple data types. So back to my question, what is a list? Can I have such things like that? So the answer is, I can have whatever I want, but when you are using a list, the idea is you will be keeping things that are related to each other. There is a purpose of keeping them in a group. Only when there is a purpose of keeping them in a group, you will use a list. You are not going to use a list because you don't want to be using many different data type, many different variables. So I can do the same thing. I can do this exact same thing like this too, right?
So I can say what is 10, number of students. 10 number of, blackboard, I said. I can do that, right? So this means I have separate variable names, but instead, if I do it this way, so what is the advantage? Instead of typing separate variable names and putting it like this, so let's just keep it like this for now. So this is me, you all are from the same college, so I'm going to say it. So what is the difference between keeping the data this way versus this way? Right? What is the difference? Why should I do it this way or that way? Same information, I have it in two different formats. Why should I do that? Why should or why shouldn't? What is the reason? Take a guess. Just keep talking. It's okay if you are wrong. Just keep talking. Whatever comes to your mind, tell me what it is. Why I should and why I shouldn't. Tamil name, okay. Go ahead. In advantage. இங்க தனித்தனியா கிரியேட் பண்ணோம்னா 3 வேரியபிள்ஸ் கிரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு மேம். சரி. லிஸ்ட்டுக்குள்ள போட்டோம்னா ஒரே வேரியபிள் அந்த இது கிரியேட் பண்ண வேண்டியது. Okay. But is that a good thing to do? Is it a good thing to do? Is it the right thing to do? What is the problem? ஸ்பேஸ் வேணா கம்மியாகணும்னு நினைக்கிறேன் மேம் அந்த ஒவ்வொரு வேரியபிளுக்கும். Okay. Space கம்மி. Okay. What else? Anybody else? Heshwaran. மேம் நானும் அதான் நினைச்சேன். ஸ்பேஸ் கம்மியா இருக்கும் மேம். அந்த வேரியபிள்ஸ் வந்து ஒரே வேரியபிள்ல போட்டுக்கலாம் மேம். மூணு கிரியேட் பண்ண தரும். Okay. But is it the right thing to do? In the example, is it the right thing to do? உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்து எழுத சொன்னா would you keep your data like this? இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து அதிகமாகும். What complexity? டேட்டா வந்து ரிட்ரீவ் பண்ண மாதிரி எதுல வந்து என்ன இண்டெக்ஸ் வேல்யூல எந்த டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுங்க. Exactly. That's correct. So the problem is, first starting என்ன சொன்னேன் நான், when you are using a list or anything, the idea is, yes, it's related, 10, 20, but you don't know what is what. You don't know what is 10, what is 20, what is Sedu, right? Then it's hard to write your program. Program la vandu, if I have to say that, okay, print the number of, print number of students. Which is easier? College of 0, is that meaningful, or number of students is meaningful? Right? Which one? Which is more easier when you are looking at the program later? 10 நாள் கழிச்சு வந்து program read பண்ணும்போது, what do you think makes it easier to read? Number of students. So that's why we say that, yes, the definition of list is, yes, it's a collection of different data. It's a collection of data. Okay, I can do that. And it can have different data types too. And in this case, I can say that it is related. But there are cases where you would use this way, and there are cases where you would use it this way. So it all depends on your use case. எந்த மாதிரி நீங்க ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்களோ அதுக்கு what is more applicable. So instead of that, people, let's say I have another variable called, so let me define college a little differently. So Sedu, and then whatever college you have, right? And whatever. So does this make sense? Would I do it differently, or Sedu college, name of Sedu, or something like that? One is college, kind of spelling. 1 equals Sedu, name of, okay, you know what I'm doing, right? Which is better?
this case? List தான் மேம் ஈஸியா இருக்கு. So here this list makes sense. Can be done this way, can be done this way. I mean, you can get the information same way, but makes sense here. So when you explain a list to anybody, you should be explaining it in such a way that whatever we discussed now. So now, can somebody explain me what a list is? நாளைக்கு இன்டர்வியூல போய் என்ன கேட்டாங்கன்னா, what would you say? Give it a shot. Three. Just take 30 seconds and then come up, form your answer and then tell me. அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள நம்ம வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் சேல்ஸ் இப்போ வேல்யூஸ் வந்து ஒரே மாதிரி வேல்யூஸ் இருந்தால் தான் ரிட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அதர் இப்போ லைக் மேலே வந்து காலேஜில் வந்து 10, 20 அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் நம்ம கொடுத்துருந்தா ரிட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு எந்த வேல்யூ எதுக்கு எடுக்கிறோங்கிறது நம்மளுக்கு புரியாமல் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ காலேஜ் அப்படின்னா அந்த லிஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதில் வேல்யூஸ் வந்து இன்சைட் உள்ள வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருந்திருக்கும். Okay, yeah. So again, the key words are, when you are explaining, obviously it's a collection of data. It's a collection of data that has some meaning to it together, right? Okay. Together, and then it's easier. It is meaningful. It should be meaningful to retrieve what is in each index. So that's when you would use the list. So one of the things you guys should learn is, when I'm asking questions, it happens when you are practicing for interviews later, is to answer like this instead of answering book answer which read பண்ணி மனப்பாடம் பண்ணி read பண்றதுக்கு பதிலா saying things that are explaining things with an example. But before that, before you answer, take 5 seconds or something, 1 or 2 seconds to form your answer. நீங்க மனசுலயே, okay, this is what I'm going to say, this is my key, these are the information I'm going to tell the interviewer. அப்படி think பண்ணிட்டு then you start talking. Okay, these are the things that you can practice in the class. You don't have to go நாளைக்கு third year போய் when you start going for interviews அப்ப வந்து okay, I'm going to go prepare for my interview அப்படி போறதுக்கு பதிலா try to do it in the class as you go along. Something you build that habit over time instead of building those habits the day before the interview or a week before the interview. Okay, so yeah, something to keep in mind when you are attending class, when you are answering things in the class. So we'll give you the tips as we go. Keep in mind, use it throughout the class. Okay, who else wants to again try that again? Tell me what a list is. Anybody else? Nikeshwaran. Ma'am, list contains the relative collection of relative informations. And anything else? For example, காலேஜ் நேம்ஸ் காலேஜ்லாம் ஒரு காலேஜ்ங்கிற வேரியபிள்ல இருக்கிற மாதிரி மேம். அந்த மாதிரி. So that's an example of list. The names of all the colleges that I'm dealing with, that's in one place. Relative information. Relative. Okay, so that is a list. So now list வச்சுக்கிட்டு என்னெல்லாம் பண்ணலாம். So that is our next thing, which I'm sure you can find. Python, when you go look in the W3 schools or wherever, they'll tell you, how to append to a list, how to get the certain index of the list. All that is there. Easy to do. But what we will do today in the class is just go over something really simple, and I would like you guys to go present your screen and type the code. Who's volunteering? I'll give a small problem statement. That is a homework problem, very open-ended problem, but we will start that problem now. Any volunteers? Or I should pick to share your screen, laptop, and write the code for a list program. No volunteers, then I have to pick. Who do I pick? Okay, Rohit, you want to do it? Okay, ma'am.
Okay. லேப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் மேம். Okay. So while he's getting ready, so the problem is we are going to do an application for a cafe. So your task is to write an application for a cafe. Now, tell me, what would you do? This is it. This is the application, right? நான் homework கொடுத்திருக்கேன் நானு. I'll send the link later. So the question is write an app for a cafe, and the thing is என்னென்ன information இருக்குன்னா you have to display கடை திறக்கும்போது when you start the cafe in the morning, what is your stock, what are the items you have, how much of those items you have. That is the starting, and then the day goes, people come and buy. Towards the end of the day, before closing shop, you have to print what items sold how much, and what is the stock now after after end of the day, what is the stock now, and how much profit you made. And you have to tell me which item made the most profit and which item was sold, the number of items, what is the highest selling item. This is it. This is your problem statement. I have one more extra thing in the code, one more constraint, but we won't discuss it right now. So this is your problem statement. How will you approach this? Question Pranjita. Can somebody repeat the question? Who wants to repeat the question? Nikesh. மேம் எனக்கு பாதிதான் புரிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு. Okay. என்னன்னா ஒரு ஷாப்பு நம்ம இது ஆப் டெவலப் பண்ணணும் மேம். Okay. ஸோ அது இது பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு இது வாங்குவாங்க, நம்ம அந்த லிஸ்ட்ல இருந்து இது பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு வாங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அதையும் டிஸ்பிளே பண்ணணும். நமக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு அதையும் டிஸ்பிளே பண்ணணும். எது மோஸ்டா அதிகமா ஃப்ரீக்வெண்டா வாங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அதையும் டிஸ்பிளே பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொன்னீங்க. Correct. And edu vandu had the most profit. Yeah. Once you read it, you'll understand. Yes. So this is your, shop application. Simple application. You have to write the code for this application. Nothing fancy. How will you do it? How will you start? What will be the information you have to keep in the application? How will you do it? That's a question. Okay. So just discuss. If you want, I can even show the code so that it's in the application, the name. Let's see, where am I? Just okay, so I am posting the problem statement in the text, not the problem statement, link to the problem in the text. So you can read it just so that you understand it. So what I want you guys to do is copy paste the Rohit, copy paste that code or the problem statement. Number 1, we'll do it dictionary after, but yes, do that, and then you guys can discuss and tell me what would be your approach. Okay. Okay. So what will be the first? What? Yeah. Just can everyone go off of their mute? There is a background noise. Start talking. Start discussing. How will you approach this? What will you have? Enna pannalam? It's a very open-ended question. It's not like do ABC and then do CBD. It's not like very defined, but just start thinking. Start talking.
Arvind. எஸ் மேம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்ன ஐட்டம் செல் பண்ண போறோம்னு டிசைட் பண்ணி. Okay, that's a very first thing. Yes. And அப்புறமா என்ன ஐட்டம் செல் பண்ண போறீங்க, அப்புறம் வேற என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்? ஐட்டமோட பிரைஸ். ஓகே, ஒவ்வொரு ஐட்டத்துக்கும் பிரைஸ் வேணும். ஓகே. What else? Maheshwaran, what else? Ma'am, அடுத்து ப்ராடக்ட்லாம் இந்த ஐட்டம்ஸ்லாம் சேல் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் மேம். Yes, சேல் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். There is one more information you need. என்ன ஐட்டம் வைக்க போறீங்க, எவ்வளோ காசு அது, and then what else you need to have when you first start? Read the question. We want to Hmm. ஸ்டாக் அவைலபிளா இருக்கு, எவ்வளவு இருக்குன்னு மெயின்டைன் பண்றது. Exactly. You need to know the stock. 50 வச்சிருக்கமா, 100 வச்சிருக்கமா, 1000 வச்சிருக்கமா, right? You need to know how much you have. So that is another information you need at the top, at the starting. Okay. What else? What other information you need? Okay, so there's a little bit more information you need. So even this is a homework problem, so I'm only I'm just only going to give you a little bit of hints here and there, and then the rest you will do. So இப்போதைக்கு we will start with the things that you guys mentioned. என்னென்ன item, எவ்வளோ stock இருக்கு, what is the price of that each of those item. Okay, so that is the 3 information you have. Okay, and then அப்புறம் என்ன பண்ணும்? Once you have those 3 information, what goes next? எவ்வளவு சேல் ஆகுதுன்றத மெயின்டைன் பண்றது. என்ன ஐட்டம் எவ்வளவு சேல் ஆகுது. Okay, how do you so that is the application. Actual application is the sales. So how is sales happening? ஒரு கடையில இருந்ததுன்னா கடையில எப்படி சேல்ஸ் எப்படி ஆகும்? As in, what is the process of sales? கடையில கஸ்டமர் வந்து என்ன பொருள் வேணுமோ அதை கேட்பாங்க. கஸ்டமர் வந்து கேட்பாங்க, அவைலபிளா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு, அவைலபிளா இருந்தா உங்களுக்கு கொடுப்போங்க. கொடுக்கணும், விற்கணும். வித்தோம்னா என்ன பண்ணணும்? ஸ்டாக்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணிடணும். Exactly. சேல் ஆயிடுச்சுன்னா you have to do some calculations. ஸ்டாக்ல இருந்து எடுக்கணும், டோட்டல் சேல்ஸ்ல ஆட் பண்ணணும், whatever, right? So those are some actions you will do as the customers go. அப்புறம் very good. அப்புறம் ஸ்டாக் ரொம்ப கம்மி, அந்த 20% வந்துருச்சுன்னா நம்ம திரும்ப அந்த ஸ்டாக் திரும்ப அந்த பொருள் வாங்கணும். நம்ம வந்து ரீஸ்டாக் பண்ணிக்கணும். So இப்போதைக்கு for the purpose of இப்போதைக்கு class, you guys can worry about that in the your homework. இப்போதைக்கு forget the restock. You don't have to do the restock today, right now. சரி, அப்புறம் சோல்வ் பண்ண அப்புறம் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் நம்ம வித்திருக்கோம்னு பார்க்கணும் மேம். அது 20%க்கு மேல இல்லாட்டி 20% இருந்துச்சுன்னா நம்ம சோல்வ் பண்ண எல்லா ஐட்டத்தோட டாப் 3 எதுன்னு நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணணும். what is 20%? Can you repeat what you said? 20%க்கும் சேல் எவ்வளவு ஆயிருக்குன்றதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? So let me explain. We should read if the stock reaches 20% of the stock, that's for restock. That's only for restock. இப்போ let's say I start with 100, நிறைய வித்து போய் 75, 80 கிட்ட வந்துச்சு. Then I say okay, நல்லா விக்குது இந்த item, so I want to add another 80 to make sure it's 100. So that process will keep on going until the end of the day. சரியா? And then day முடிஞ்ச பிறகு then you will go see இன்னைக்கு எவ்வளவு வித்திருக்கு எனக்கு. So that is what we're going to do. So you guys are right. Startingly you will define என்னென்ன வச்சிருக்கோன்றது. First you have to make sure set up your shop. கடையில இதெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு you're going to set up your shop. அப்புறமா you're going to process your customer request.
customers வர்றாங்க விக்கிறாங்க, you have to write something that takes care of customer, and you have to have some kind of a constraint. எப்படி வந்து நமக்கு இந்த கோட்ல, because it's not a real life இது, how do I know my code is ending? எப்ப கஸ்டமர் வந்துட்டே இருப்பாங்க, இன்னைக்கு வருவாங்க 10 நிமிஷம் கழிச்சு வருவாங்க, 1 hour கழிச்சு வருவாங்க, என்ன வாங்குறாங்கன்னு தெரியாது. So all that is your input. What the customer is going to buy is input. But எவ்வளவு நேரத்துக்கு, because இது 6 மணி ஆச்சு கடை க்ளோஸ் பண்ணணும்ன்றது we are not doing it in the class, right? There is no way for you to know, is it 6 o'clock and should I go close my shop? So you have to have some kind of your own constraint. Say, okay, I'm going to deal with 10 customer. 10 customer-க்கு I'll do it. அப்புறமா I'm going to say that my shop is done, and then I'll do my calculation, profit calculation அப்புறமா பண்றேன். So you can assume, you can make your own assumption that என் கடைக்கு 10 கஸ்டமர் வந்தாங்கன்னா நான் கடையை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். நார்மலி கடை எப்போ க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க, 8 o'clock ஆச்சுன்னா க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க, இல்ல whatever. Every shop has its own constraint. எப்போ வந்து கடை மூடுறதுன்னு சொல்லிட்டு, உங்க கடை வந்து 10 கஸ்டமர் வந்து வந்தாங்கன்னா வித்துடுறேன், 10 கஸ்டமருக்கு வித்துட்டேன்னா முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ யூ கேன் டூ தட். அதுக்கப்புறமா யூ டூ யுவர் கால்குலேஷன், எந்த இது வந்து எவ்வளோ ஹையஸ்ட் சேல்ஸ் எதுக்கு வந்தது, டாப் 3 என்ன வந்தது, that's your calculation. So this is what you're going to do in this code. புரிஞ்சுதா? Any questions? What to do, how to do, we'll talk in the next. What to do, புரிஞ்சுதா? Questions? Sri? என்னது? 10 customers ஒரு question. 10 customers இப்போ வந்து 10 customers-ஓட இப்போ முடிஞ்சு அப்படின்னா ஸ்டாக் இந்த ஈவினிங் அப்புறம் ஸ்டாக் இந்த மார்னிங் அந்த இது எதுக்கு நான் யூஸ் பண்றோம் இப்போ? ஏன்னா இப்போ மார்னிங்கே இப்போ 10 கஸ்டமர் வந்துட்டாங்கன்னா இப்போ க்ளோஸ் ஆயிருங்கிறதான். கரெக்ட். மார்னிங்கே வந்துட்டாங்கன்னா முடிஞ்சு வரும். பட் இந்த கோடில் how are you going to say it's morning and it's evening? நம்ம ரியல் லைஃப்ல எழுதும்போது we can do all that. இந்த பர்பஸுக்கு you have to have a starting point and you have to have an end point. இல்லையா? கடை திறந்து கடை மூடுது. நீங்க கோட் எழுதும்போது you can do it 10 customers நான் சொன்னது one way of doing it, as long as your program has a way to define what is, when am I starting my shop, when am I ending my sales. Usually கடையில it's time, open the shop at 8 o'clock, close the shop at 6 o'clock. Usually that is how shops work. That's one way to do it, because it's kind of hard to, you can do it that way, every in a while loop you can keep on checking acha mani aracha. You can check if you want, you can check that. Some when somebody says yes, this is 6 o'clock, you can close shop, you can do that too. இல்லையா? 10 பேர் வந்த பிறகு நான் க்ளோஸ் பண்ண போறேன். You can do it whichever way you want. It's an open ended question. Use your imagination. Okay, use your imagination to write this code. But there is a constraint. You need to know when to start the shop, when to close the shop. You need to know that. You can define your own thing. எப்படி சொல்லிட்டு. Okay, got it? You can do it in many ways. இப்போ நீங்க 5 பேரும் 7 பேரும் if you answer this question, I should see 7 different answers. 7 different ways of doing the same thing, writing the code for the application. Now maybe one of you write I said cafe, you can call it fruit shop, and somebody sells one cafe sells coffees and different coffees, and some other cafe sells coffees and some, I don't know. You do whatever you want to do. Okay, any questions? புரிஞ்சுதா? So Nikish, உங்க கடையில what is your plan? உங்க கடையில starting and ending எப்படி நீங்க, how are you going to define? இப்ப டைம் வச்சு பார்த்தாலும் அது வந்து நம்ம மொபைல் யூஸ் பண்ணும்போது கரெக்டா வருமான்னு சொல்லி தெரியல. ஏன்னா கடைசியில வந்து நம்ம அந்த டைம் வந்து எவ்வளவு நேரம் கூட்ட போறோம் அப்படி அது தெரியாதுல்ல மேம். Yeah, I mean, one way to ask is, because it's a code. See, you guys, I don't want to talk about timers. Do you know what a timer is? Code la you can start timers. Timer na nan தெரியுமா?
Google எஸ் மேம். timers. ஆனா பேசிக்கா தான் மேம் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். இந்த மாதிரி கவுண்ட் டவுன் மாதிரி யூஸ் பண்ணது இல்ல. Okay, maybe this is your chance to learn how to, you know, you can start a timer and then, you know, run the code for 10 minutes. Each minute is 1 hour kanake. 10 minutes acha, timer acha, okay, I'm going to close my shop. You can do that. Again, like I said, the purpose of this application IPPO is to learn about list. That's why I said, just when you are getting input from the customer, 10 customers input vandiruchuna, close the shop. There are other ways to do it. Timers use pannalam. Illana ask the user. Every time somebody comes and buys, you can say, okay, what time is it? Is it 6 o'clock? You can do that. That's not the point. The point of this application is not how you start and stop. The point of this application is how well you use list. And then we're going to be using dictionaries later. That is the focus of this application. Adanala, I'm leaving it up to you to decide how to start and how to stop. Don't focus more on that. What I want to see is what are the different lists that you are creating? How are you calculating the list? Eppadi manipulate pandringa towards the end and the list information vechikittu, how are you answering the highest sales and the highest whatever I asked? How are you doing it? That is the purpose of this application. Anything that goes in between, it's up to your own creativity. No problem. புரிஞ்சுதா? All right, questions? It is too vague. ரொம்ப இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்த ப்ராப்ளம்லாம் எக்ஸ்பிளிசிட்டா we give do this, you know, pattern matching na இப்படி இருக்கணும்னு very explicit. But this one is a open-ended one. It's just use your own thinking, which something, you know, you guys need to do. Let's get started. Get started. So what is the first thing you would do? How do you start this program? லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணலாம். Okay, என்ன லிஸ்ட்? இங்க 3 லிஸ்ட் இது தேவைப்படுது. ஐட்டம்ஸ் ஒன்னு, ஸ்டாக் ஸ்டாக் இன் தி மார்னிங் அண்ட் ஸ்டாக் இன் தி ஈவினிங் சொல்லிட்டு 2 இது இருக்கு மேம். Okay. Okay, go ahead. Start typing items. Items is one list. Okay. What would be the items? It's Rohit, it's your own shop. You can have your own items. And I'm saying it's a cafe, but you know, it can be anything you want. If you want to have a phone store, that's fine. Anything, it's up to you guys. Man. கடையில் என்ன வச்சுப்பீங்க? கேஃபே போனீங்கன்னா what do you have? Coffee to start with, yeah. Coffee, cookies. Cookies. What Donuts. chance to sell it? Donuts பண்ணுங்க. Donuts. Tea, sure. Okay, let's keep like 5 items. சின்ன கடை. Ice cream. Okay, we get. Okay, so கடையில items இருக்கு. Okay, that's a list, and it is a list, and it is not, you know, name of coffee, name of cookie. Why is it not that? Name of item 1, name of item 2. We are not doing it. Why are we not doing it? Because it's not meaningful, ma'am. Meaningful. It's all related. They say putting it all the items. It's a meaningful thing. So we are doing it in a list. Okay, very good. Okay, so you have one list. Aprom. A stock list, ma'am. Stock list. You need to have a stock.
Yeah. So go ahead. What do you want to call? Stock of the items. So so another thing to keep in mind when you are writing your variable list, let's try not to use of the and that makes it more English, more item stock or stock item. That's also good enough. It's okay to make it பேசுற shorter. ஒண்ணுமே கேட்கல மேம். Oh, அப்படியா? How about others? பேசுறது கேக்குதா? Yes, ma'am. கேக்கு. I think Rohit, if you are moving to a different window, then I think you have a problem. Is that right? இப்ப கேக்குதா ரோஹித்? பிரேக் ஆகுது மேம், பிரேக் ஆகுது. Okay, I think problem is not from my side, I think, right? மித்தவங்களுக்கு ஒழுங்கா கேக்குது இல்லையா? Yes, ma'am. நீங்க பேசுறது கரெக்டா இருக்கு. So Rohit, problem probably is from your side. So maybe if you're in the same window, okay, I'm going to turn off my video so that yes, bandwidth is not. And then, how about now, Rohit? கேக்குதா? இப்போ ஓகே மேம். சரி, எல்லாரும் போட்டு பாருங்க. So என்ன சொன்னேன்னா ஸ்டாக் ஆஃப் தி ஐட்டம் அந்த மாதிரி you don't have to give a very long explicit இது ஐட்டம் ஸ்டாக் அந்த மாதிரி you can start to use shorter ones. Yeah, the names, the variable names. And I see that you are using the camel case, which is good. Yeah. So also try to name it in the same suddenly item stock, item price, things, try to call the variable names in the same order. ஒரு இடத்துல ஸ்டாக் ஐட்டம்னு கொடுத்து இன்னொரு இடத்துல பிரைஸ் இது ஐட்டம்னு ஆரம்பிச்சீங்கன்னா ஐட்டமோட இது என்னது பிரேக் ஆகுது மேம். break ஆகுது. Okay, I think he has a problem with switching screens. Anybody else can take over? Can somebody else offer? Maheshwaran, sure, go ahead, Maheshwaran. Okay, Rohit, you can close and you can keep them the same. Is it? So Rohit, you don't have a router at home. Are you using it from your phone or? மேம் நாங்க இங்க தனியா ரூம் எடுத்திருக்கோம் மேம். மொபைல் டேட்டா தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ மொபைல். So தனியா ரூம் எடுத்தாலும் you guys don't set up something at home? I mean, is it very expensive to set up? பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மேம். இப்பதான் வந்தோம், கொஞ்சம் அதிகமா செலவாயிடுச்சு, அதனால இப்போதைக்கு மொபைல் டேட்டா. Okay, it's not too much of problem. Try to get a router so that because life goes on in online anyways, so it makes it a lot easier la. Okay, so we'll type the same thing again. Screen visible இருக்கா மேம்? Yes, looks good. What time is it? 7:15. 8:30. Okay. Okay, sounds good. Yeah, so when you are naming variables, try to the S need to be a capital letter. You know why, right? Why we are putting the S as a capital letter. That's a camel case. Then it's the next word, you try to do it. Same way, if you are calling something, items, then all the related ones, try to start with the name and then add stock, profit, whatever it is that you want to add. So yeah, these are just good habits, easy to read your program. That's the reason we are saying, we'll do this. Okay. Stock. Okay. How will you do it? Okay. Coffee 50 இருந்துச்சுன்னா முதல் 15 போட்டுக்கிறேன் மேம். Sure. So the idea is you have two lists. So you are matching the first listல வந்து stock items இருக்கு, second listல அதோட corresponding
ஸ்டாக் இருக்கு. ஸ்டாக் இருக்கு. எஸ் மேம். ரைட். ஸோ இண்டெக்ஸ் 0ல என்ன ஐட்டம் இருக்கோ அதோட ஸ்டாக் வந்து இண்டெக்ஸ் சேம் இண்டெக்ஸ்ல இன் டிஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கு. ரைட். தட்ஸ் வாட் வி ஆர் Yes, டூயிங் நவ. ஓகே. ரொம்ப சின்ன கடையா இருக்கு. Okay, that's fine. No, that's fine. That's fine. That's fine. Go ahead. ஓகே மேம். உங்க இஷ்டம். ஓகே. ஓகே. மேம். எஸ். அப்புறம் வேற என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்? Come on, guys. Others, everybody. காஸ்ட் வந்து டிஃபைன் பண்ணுங்க. என்னது? Price. Price of the item. Okay. Price. CE. So, how do you want to name this? Okay. So yeah, it's better to call it price of what? Yeah. So அதனால தான் we are calling it item price சொல்றோம். Because மித்தது எல்லாமே item அந்த மாதிரி வந்ததுனால. ஒவ்வொன்றுக்கும் price. So now tell me, okay, go ahead. We complete it. So இதெல்லாம் real price ஆ? This is how much coffee costs? ஒரு நல்ல கடைக்கு போனோம்னா. ஓகே. ஷாப் பொறுத்து மாறலாம். ஷாப் பொறுத்து மாறும். இல்ல டோனட் ஐஸ்கிரீம் விற்கிற கடையில காஃபி குடிச்சோம்னா காஃபி 15 ரூபா தான் வருமா? இல்ல எக்ஸ்பென்சிவா தான் இருக்கும். கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் இல்லையா? எஸ் மேம். எஸ் மேம். It's okay. It's okay. We are just doing it and just asking. Okay. Okay. Item price. Now, okay. What else? வேற என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் நமக்கு? அதுதானா? கடை ஆரம்பிச்சிடலாமா? இவ்வளவுதான் இன்ஃபர்மேஷன் தேவையா? ஸ்டார்டிங்ல when you are you know உங்க ஷாப்போட டெஃபினிஷன் வரும்போது இவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தா போதுமா? வேற என்ன வேணுமா? Based on what we are asking. Based on the output, is that all the information we need or do we need more? Or less? ஸ்டாக் எல்லாமே இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் மேம். ஸ்டாக் எல்லாமே இருக்கான்றதை எப்ப செக் பண்ணுவீங்க? கஸ்டமர் வாங்கின பிறகுதான் சார். கரெக்ட். ஒன்ஸ் கடை ஓபன் பண்ணி when the customers start buying, that's when you have to check your stock. இப்போதைக்கு கடை திறந்திருக்கோம் நம்ம we are initializing, right? We are initializing our shop. So இதெல்லாம் என்னோட இன்ஃபர்மேஷன். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இவ்வளவு இருக்கு, இதோட விலை இவ்வளோ, all that செட் பண்ணிட்டான். கடை ரன் ஆகுது. I'm going to turn on my video again because okay. So we are setting all these things and then கடை ஓபன் பண்ண பிறகு கஸ்டமர் வந்த பிறகு what happens? The customer comes and buys. அப்ப என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கீப் ட்ராக் பண்ணோம்? என்னது? எவ்வளவு ஐட்டம்ஸ், அதாவது இப்ப காஃபினா எத்தனை காஃபி வாங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அதை வந்து லிஸ்ட்ல இருந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும். ஓகே. வாங்க அந்த லிஸ்ட்ல இருந்து மைனஸ் பண்ண. கரெக்ட். இப்ப நான் வந்து காஃபி வாங்கினேன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து 5 காஃபி வாங்கினேன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஓகே, ஐம் செல்லிங் காஃபி 5 காஃபீஸ். அப்ப என்ன பண்ணோம்? காஃபியை வித்துட்டு what else do you need to do? ஸ்டாக்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணணும். ஸ்டாக்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணுவீங்க. அப்புறம் எஸ் மேம். வேற அதுதானா? பிரைஸ் அந்த சேல் அமௌண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் மேம். 5 காப்பினா 5 into 15. அது எங்க போட போறீங்க?
சேல்ஸுங்களோட வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணி போட்டுருவோம். ஓகே. போடுங்க பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ ஐ ஹேவ் ஒன் வேரியபிள். அந்த வேரியபிள்ல என்னோட சேல்ஸ் எல்லாத்தையும் போட போறேன் நானே. எஸ் மேம். ஓகே. ஓகே. ஸோ தட் வில் டெல் மீ வாட்? கடை மூடும்போது வாட் இஸ் தட் இன்ஃபர்மேஷன் டெல்லிங் மீ? இன்னைக்கு டோட்டல் சேல்ஸ் எவ்வளோன்னு சொல்ல போகுது. எஸ் மேம், எஸ் மேம். ஓகே, got it. Read the question. The last question. What are the outputs? Print the 3 items with highest sales. Hmm. And top 3 highest profit, ma'am. என்ன மீனிங் இதுக்கு? அதிகமா செலான 3 ஐட்டத்தை பிரிண்ட் பண்ணணும் மேம். அதிகமா எந்த காஃபி ஜாஸ்தி வித்துதா, குக்கி ஜாஸ்தி வித்துதா, ரைட்? எந்த 3 ஐட்டம் நிறைய வித்துது அது நமக்கு தெரியணும். அப்புறம் and top 3 highest profit. அப்படின்னா என்ன மீனிங்? Who can explain me this? ப்ராஃபிட் அண்ட் சேல்ஸ் வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி இதுக்கு வந்து எவ்வளோ ஆயிருக்குங்கிறது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ நம்ம லிஸ்ட்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Correct. So sales need to be in a list because you want to know each one item. எதுக்கு ஜாஸ்தி இருக்குன்னு தெரியணும். Okay. So what are you going to call it? What is the name of the variable? Okay. So அதனால sales. So what is the difference between print the 3 items with the highest sales and top 3 highest profit? What's the difference between the two? Arvind. ஹையஸ்ட் சேல்னா எத்தனை ஐட்டம்ஸ் வந்து ஈச் இதுல வித்திருக்கோம்னு பாக்கணும் மேம். ஹையஸ்ட் ப்ராஃபிட்னா இப்ப வந்து காஃபி பண்றோம் 15 ரூபாய்க்கு இருக்குன்னா அந்த 15 ரூபாய் நம்மளுக்கு இல்ல. ஏன்னா அது பண்ற ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து நம்ம காசு போடணும். ஒருவேளை குக்கி வந்து 5 ரூபாய் ப்ராஃபிட் வந்து நம்மளுக்கு இருந்திருக்கலாம். காஃபி வந்து வெறும் 3 ரூபாய் 4 ரூபாய் இருந்திருக்கலாம். ஓகே, வெரி குட். வச்சுட்டு அதோட ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் நம்ம தனியா எடுக்கணும். சரி, how do I do that? நீங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சிருக்கிறதுல how do I do it with the information I have? அதுல ஒரு ஐட்டமுக்கும் எவ்வளவு ப்ராஃபிட் இருக்குன்னு எடுத்துட்டு எத்தனை ஐட்டம் சோல்வ் பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகே, வேர் இஸ் மை எவ்வளவு ப்ராஃபிட்ன்றது எங்க இருக்கு எனக்கு? அதுக்கு தனியா ஒரு லிஸ்ட் பண்ணணும். Exactly. So you guys need one more input, one more initialize பண்றது, which is what? என்னது? Is that something you do? Is that something you do now or is that something you do கஸ்டமர் வந்து வாங்கும் போதா? எப்ப போடுறது இந்த இன்ஃபர்மேஷன்? சேல்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் கடைசியில போடணும். சோ இந்த டேட்டா என்ன ப்ராஃபிட்ன்ற டேட்டா உங்களுக்கு சேல்ஸ் முடிஞ்ச பிறகுதான் தெரியுமா? இந்த டேட்டா வந்து இங்க கொடுத்துருவோம் மேம். ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து சேல்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம். கரெக்ட். சோ என்ன இப்ப ஸ்டார்டிங்ல உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா, காஃபிக்கு என்ன ப்ராஃபிட்? எனக்கு காஃபிக்கு 5 ரூபாய் ப்ராஃபிட்டா, 50 ரூபாய் 15 ரூபாய்க்கு விற்கிறேன்னா 1 ரூபாய் ப்ராஃபிட்டா 2 ரூபாய் ப்ராஃபிட்டான்றது முதல்ல எனக்கு தெரியும். So that is what we are keeping. Right? காஃபிக்கு 1 ரூபாய் ப்ராஃபிட், குக்கிக்கு 10 ரூபாய் ப்ராஃபிட், சம்திங் லைக் தட். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூ நீட் இட் ஸ்டார்டிங்லயே. உங்க கடை கறக்கும் போது தெரியும் உங்களுக்கு இதுதான் இதனோட ப்ராஃபிட் மார்ஜின், what they call the margin, right? This is what my margin is. அப்படி சொல்லிட்டு முதல்லயே தெரியும் நமக்கு. அதை எப்ப யூஸ் பண்ண போறோம்? கடைசியா தான் யூஸ் பண்ணும். ஏன்னா கடைசியா தான் நமக்கு தெரியும் இவ்வளவு வித்திருக்கோன்றது கடைசியா தான் தெரியும். அதனால கடைசியா யூஸ் பண்ண போறோம். பட் இப்பவே I need to put that in. Right? Okay, Shwaran, what do you think? இப்பயே போடணுமா போட வேண்டாமா? இதுக்கு வேல்யூ ஐட்டம் சேல்ஸ்க்கு can I put the value right now? Can I hard code the value? இப்போ நீங்க ஐட்டம் பிரைஸ் 15 10 அப்படி மாதிரி போட்ட மாதிரி
ம். ஐட்டம் சேலுக்கும் நான் 20, 30ன்னு போடலாமா? இப்பவே போடலாமா? போடக்கூடாதா? இல்ல மேம் போடக்கூடாது மேம். போடக்கூடாது. ஏன் போடக்கூடாது? அது சேல் ஆகி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் போடணும். கரெக்ட். As the sale goes, we will add it there. அதே மாதிரி ஐட்டம் ப்ராஃபிட் இப்பவே வந்து காஃபிக்கு $5 ப்ராஃபிட், குக்கிக்கு $10 ப்ராஃபிட் இப்பவே போடலாமா? சேல் முடிஞ்ச பிறகு தான் போட இல்ல முடியும். மேம் சேல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான். ஏன் சேல் முடிஞ்ச பிறகு போடணும்? அப்பதான் ப்ராஃபிட்லாம் தெரியும் நமக்கு. Is that right? காஃபி வித் Okay. Anybody else? What do you guys think? ப்ராஃபிட்டுக்கு வந்து இப்பயே போடணும் மேம். ஸ்டார்டிங்லேயே தெரியும் தானே மகேஸ்வரன். ஸ்டார்டிங்லேயே நான் கடை ஆரம்பிக்கிறேன்னா நான் குக்கி வந்து $5 விற்கிறேன் நான், அதில் $2 வந்து என்னோட ப்ராஃபிட் முதல்ல எனக்கு தெரியும். முதல்ல 50 குக்கி வித்தாலும் எனக்கு பெர் குக்கி $2 தான் ப்ராஃபிட் அப்படின்றது எனக்கு முதல்ல தெரியும். பட் டோட்டல் ப்ராஃபிட் எனக்கு தெரியாது. பிகாஸ் அது வித்த பிறகு தான் தெரியும் எனக்கு. எஸ் மேம் ஸோ நம்ம டோட்டல் ப்ராஃபிட்டை வந்து ஆஃப்டர் சேல்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். பட் பெர் ஐட்டம் ஒரு குக்கிக்கு ப்ராஃபிட் $2, ஒரு காஃபிக்கு ப்ராஃபிட் whatever அது இப்பவே எனக்கு தெரியும். ஸோ இப்பவே நான் அதை போட்டுடலாம் நான். ஓகே மேம். ஓகே, ஸோ we can do that. நீங்க சொல்லுங்க, உங்க $15 $10 சும்மா ரொம்பவே கம்மியா இருக்குது. பட் கேன் யூ மேக் எனி ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் யுவர் இது பிரைஸ்? போடுங்க, ப்ராஃபிட் போடுங்க. What will be your profit? $15 காஃபினா ஒரு $3 ப்ராஃபிட். $3 கரெக்ட். உங்க கடை. So you can do whatever you want to do. $2 $2. Okay. All right. So that is your details. Okay. Anything else? Do we need to keep track of anything else? Okay, maybe not. Acha. So you have cut up open page. You set up everything. Okay, now what do you do? So we need to go a little faster because we need to do dictionary also after this. So enna pannalam? Just to give me an idea. Give me an idea of what will you do, because this is your homework. Remember, we'll be doing it tomorrow. அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க? மேம் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இது பண்ணலாம். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் போட போறீங்களா இல்ல வைல் லூப்ல ஒருத்தரையா கேட்க போறீங்களா? Like I said, you can do that. Number of customers, மொத்தம் 10 customers தான் நான் வாங்க போறேன். அப்பா அம்மா கடை மூட போறேன். You can do that. See, that is the part I was saying. It's totally up to you guys. எப்படி நீங்க எழுதுற இந்த கோட் எழுதுறது உங்க இஷ்டம். But think about it. Okay. Problem solving is one of the thing about problem solving. Especially most of you are talking about I want to be a front-end developer. அப்படிலாம் போறீங்க. If you want to do that, you should be a little bit creative too. எப்படி வந்து real life, real lifeல what happens, this is a real life example, right? அத மனசுல வச்சுக்கிட்டு you can come up with your own idea of how you want to do this code. Okay, it's not just about how to use list is நம்ம example, but be creative. மேம் நான் அந்த 10 கஸ்டமர் வந்து வாங்கிட்டாங்கன்னா கடை முடிய மாதிரி வச்சுக்கிறேன் மேம். சரி. So customer limit 10 வச்சுக்கிறேன். Okay, good. Now the other people, when you are writing your code, try to do something else. See what you want to do. Customer limit நான் சொன்னது very easy to do for now, but be creative. சரியா? ஓகே மேம். பண்ணலாம் பண்ணுங்க. சரி. மேம் கஸ்டமர் ஒவ்வொருத்தரும் வாங்கி முடிக்க நான் கஸ்டமர் கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது மேம். சரி. ஓகே. நீங்க வந்து IS less than or equal to 10 கொடுத்துட்டா நீங்க கஸ்டமர் லிமிட் கொடுக்க தேவையில்லை. Good. Go ahead. So yeah, this is the kind of discussion we want. Go ahead. நீங்களாவே discuss பண்ணி write the code. I'll give you 7:30. acha. Yeah. Try to make it quick. மேல வந்து I வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ண equal to 0.
ஒரு கஸ்டமருக்கு வந்து என்னென்ன ஐட்டம் இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே பண்ணணும் என்டர் Yeah. பண்றதுக்காக. Yes. So that will be the good idea to do. You have to ask the customer, okay, maybe let's do that. How will you print? So என்ன customer you have to print a menu card to the customer. சரியா? எங்க கடையில காஃபி இருக்குது, காஃபிக்கு 10 ரூபாய், என்னது 15 ரூபாய் காஃபி. So how do you print that? So you print it for the customer. Coffee, 15 rupees, ice cream, whatever. How do you do that? Yeah, somebody, give him ideas. Just because it's his laptop, he doesn't have to do all the work. You guys can give him ideas. என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. Okay. Okay. Does it look good? Everybody? என்ன நினைக்கிறீங்க? ஐட்டம்ஸுக்குன்னு போடுறதுல ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த இதை ப்ளூரல் ஃபார்ம் வந்து சிம்பிளா கூட இங்க எடுத்து போட்டுக்கலாம். ஆர் பிரைஸ் ஐட்டம் பிரைஸ் வந்து பிரைஸ் கூட எடுத்து போட்டுக்கலாம். Yes, that's a good practice. Yes, that's how you write code. So Maheshwaran என்ன சொன்னாங்க? What is புரியல மேம். Repeat it. லைக் வந்து இப்போ ஃபார் ஜே இன் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்றதுனா ஐட்டம்ஸ்ல இருந்து நான் ஒரு ஐட்டம் தான் எடுக்க போறேன். ஸோ எனக்கு ஃபார் லூப் எனக்கு வந்து உள்ள கிளாஸ்ல இருந்து எனக்கு ஒவ்வொரு தான் எடுக்க போகுது. நான் ஐட்டம்ஸ்ல இருந்து ஐட்டம் அப்படின்னா நான் ஒரு கீவேர்டா யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஜேக்கு பதிலாக நான் ஐட்டம் அப்படின்னு நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். He says don't use J. அதுல மேல first 13 for loopல. So item in items, that is a better variable name than J. Okay, ஏன் அப்படி சொல்றாங்க? இங்க ஐக்கும் மாத்தணும் மேம். ஐக்கு வந்து கஸ்டமர்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் மேம். ஐ கூட கஸ்டமர்னு வச்சுக்கலாம். Not okay, customers. Okay. You can call it price. Okay. Anything else? Any other suggestions on that code? On that 4 lines? இப்படி பண்ணா அந்த காஃபி குக்கீஸ் டீ டோனட்ஸ் தனியா பிரிண்ட் ஆயிட்டு அப்புறம் அதுக்கு கீழே அந்த பிரைஸ் வர மாதிரி இருக்குங்க. Correct. Okay. Correct. Okay. What do you need to do? என்ன பண்ணணும்? What is your how do you want it to look? காஃபி அது பக்கத்துல அந்த ரேட் மேம் அந்த மாதிரி. Okay. Coffee ($10) or whatever it is. Next item (rupees). அந்த மாதிரி போட்டா நல்லா இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு, easy for them to understand. Yes ma'am. எப்படி பண்ணலாம்? Anybody? Remember, list is indexed. Every item has a position, right? So other மனசுல வச்சுக்கிட்டு how can you do this? மேம் அவங்க ஃபார் லூப்ல வந்து ரேஞ்ச் ஆஃப் 5 கொடுத்துட்டு உள்ளுக்குள்ள இருக்க ரெண்டுத்தையும் லிஸ்ட் அந்த வேல்யூ வச்சு வாங்கிக்கலாம் மேம். இண்டெக்ஸ்ல ஒரு ஃபார் லூப்பே போதும். Yeah, okay. So Maheshwaran, keep these 4 lines as it is. Do not delete it. Keep it. Okay. Arvind, tell them what to type. Keep these 4 lines. Come to the next line and then type what he says. What are you saying? For J in range of 10, range of 5. Range of 5, Yes ma'am, 5 items. Okay, go ahead.
கோலன் வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் கீழே வந்து பிரிண்ட் பிராக்கெட்ல வந்து எஃப் கொட்டேஷன். இப்ப அதுக்குள்ள இருக்கிறத வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வர மாதிரினா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் யூ ஹேவ் டு பிரிண்ட் காஃபி இல்லையா? எஸ் மேம். அப்போ வந்து அந்த ஓப்பன் அதுக்கு பேர் என்ன கர்லி பிரேசஸ் போட்டு Mm-hmm. Yes, you got it. Okay, does it sound right? Correct? Everybody, okay, does it look good? Okay, now, ஏன்னா எங்க கடையில ஐஸ்கிரீம் இருக்கு. I also want ice cream கூட. Now I'm going to sell some pizza too. Can you add pizza? What happens if I go add pizza? Will this code work? மேம் அது நம்ம லென்த் ஆஃப் No, ma'am. Length. Yeah, do not hard code anything. Length of what? Item. Yeah, right? So that's the right way to do it. Okay, good. Okay, so this is one way to do it. ஏன் இப்படி பண்ணியிருக்கோம்? Rohit, I know you're going in and out. Are you following? ரொம்ப பிரேக் ஆயிட்டே இருந்துச்சு மேம். அதான் மேம் Yeah, I know. I see it. But yeah, make sure you are following it. At least watch the video later. Then. பார்த்துட்டு Okay, any questions? பார்க்கிறேன் மேம். Any? ஏதோ இன்னும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸா தான் மேம் இருக்கு. என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? Okay. Who ரெக்கார்டட் can வீடியோ explain? இருக்குல்ல மேம், பார்த்து. Okay, maybe we can watch the video. All right. So line number 17, 18 is one way to do this. ஏன் இப்படி பண்றோம் with the J எல்லாம் போட்டு? Because we want ரெண்டு different listல இருந்து we are trying to get this information in the same index. Right? அதான் பண்றோம் நம்ம இல்லையா? That's the reason. Okay. So I think 17 and 18 is clear for people. So what I want you to do is use 13, 14. 13ல என்ன பண்றீங்க? You are going with each item. Each item எடுத்து you are printing the actual item. So காஃபினா காஃபி print ஆகும். இப்போ அதே print statementல line number 14லயே same print statement, you printed coffee, but you want to print இந்த காஃபியோட price என்ன 15. அதையும் print பண்ணணும் நம்ம. Same for loop. How do I change the எப்படி பண்ணலாம்? இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ். Yes, can I do that? So can I give the name of this item? What is the value of item in this? Item can என்ன value எல்லாம் வரும்? 0, 1, 2, 3, 4 வருமா? இல்ல காஃபி அந்த மாதிரி வருமா? காஃபி அந்த மாதிரி தான் மேம் வரும். காஃபி அந்த மாதிரி வரும். அப்படிங்கும்போது how can I do item price எப்படி போடுறது நம்ம? item priceக்கும் I need an index இல்லையா? ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் ஐட்டம் அங்க தப்பா இருக்கு. Is that correct? அது correct. எனக்கும் தெரியாது. items of item போடலாமா? வேற என்ன so what do I need to know? ஐட்டம் மட்டும் போட்டா எப்படி போடலாம்? so அந்த இடத்துல items of I need an index, right? I need an index from items, I need an index from item price, but the value I have is coffee. So the coffee ன்ற வேல்யூல இருந்து how do I know the index of coffee in items? Because that's what all I need is the index. So if you have a value, how do you find the index of that value in the list? Can you do it? இங்க வந்து ஐட்டம்ஸ் டாட் இண்டெக்ஸ் பிராக்கெட்ல ஐட்டம்னு வரும். Yeah, I don't know the exact syntax, but the question is, ஒரு list இருந்ததுன்னா you have the list, you have a value, and you want to find what is the index of that value in that list. Once you have the index, you can use it in your other list. You can do that too. புரிஞ்சுதா?
right? There are other ways to do it. I don't recommend. நீங்க line number 17ல போட்டிருக்கிறது is the right way to do it, easy way to do it. I'm just asking because list has all these features. Sometimes there will be a case where you may know the value but not the index, and how will you find the index? Okay, something to think about. You don't have to figure it out now, but just keep in mind there are many ways to do the same thing. Some are efficient, some are not. Okay, so now that we got it, so now we can remove line number 13 to 16 pochi. So we are going to do the print on the mari. Okay, very good. Okay, what next? So one other thing. So while loop you are doing a for loop every time. So every customer you are doing a for loop. Right? Is there a way I can avoid this? இப்போ இதுக்கு 100 item இருந்தா every customer I'm running a for loop. How can I avoid this? Now, I don't need the answer right now. Keep that in mind. And when you are writing your solution, try to address that. How do I write it in such a way I don't need to run a for loop within my while loop? What does that mean? அந்த ஃபார் லூப்புக்குள்ள இருந்து என்ன ஜெனரேட் பண்றீங்களோ பிரிண்ட் பண்றீங்களோ அது எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்ட்ரிங்ல போட்டு சேவ் பண்ணிட்டு then use the string for every customer. Just print and say here is the string, see what it is, and make sure it is a multi-line string. Okay, got it? ஓகே மேம். Okay, just keep that in mind. And when you are answering your வீட்ல போய் நீங்க homework பண்ணும்போது do it that way. Okay. ஓகே Keep மேம். going. What's the next thing? ம். What do you do next? மெனு பிரிண்ட் பண்ணி காமிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்ககிட்ட வந்து இன்புட் வாங்கணும் மேம். என்ன Yes. வேணும்? ம். காஃபி, குக்கி. So this is again a tricky part. இப்படி கடையில போய் நீங்க கடையில சாமான் வாங்குனீங்கன்னா எப்படி வாங்குவீங்க? இந்த கேஃபேல போய் நான் வந்து ஆர்டர் பண்ண வர்றேன்னா நீங்களே இது என்னோட கடை மகேஸ்வரன் யூ ஆர் கமிங் இன் டு பை, ஹவ் டு யூ என்ன கேட்பீங்க என்கிட்ட? How are you going to planning on getting the input? Anybody can answer. கடைக்கு போய் சாமான் வாங்குறதுனா எப்படி வாங்குவீங்க? கடைக்காரர்கிட்ட போய் என்ன சொல்லி கேட்பீங்க? So based on that, how would you write your code? நானா இருந்தால் நான் உங்க கடைக்கு வந்து வாங்குறதா இருந்தா ஒரு 4 பேரோட வந்திருக்கேன், ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்திருக்கேன்னு சொல்ல ஒரு 4 காஃபி 3 டீ 2 டோனட், ரைட்? அப்படிதான் சொல்லுவேன் நானா இல்லையா? So how are you planning on getting the input from the customer? Question புரிஞ்சுதா? நிக்கேஷ் நீங்க கரெக்ட் பண்ணா எப்படி கடையில சாமான் வாங்குவீங்க? ஒரு கேஃபே போனீங்கன்னா எப்படி சாமான் வாங்குவீங்க? எங்க இருக்கான்னு பார்த்து தான் வாங்க முடியும். ஸோ மெனு கார்டு கொடுத்தனால அந்த அதுல இருந்து தான் சூஸ் பண்ண போறாங்க. ஆமா, மெனு கார்டு தான் லைன் நம்பர் 13 14 இஸ் மெனு கார்டு. எஸ் மேம். ஓகே. நீங்க வாங்குறது அந்த கஸ்டமர், நீங்க தான் கஸ்டமர்னா எப்படி வாங்குவீங்க? how is your input going to be? Input is customer, what the customer says, that is your input இல்லையா? எஸ் மேம். ஓகே. இப்ப நீங்க இன்புட், நீங்க கஸ்டமர் இருந்தா உங்க இன்புட் எப்படி கொடுப்பீங்க நீங்க? I want 2 coffee, 3 cookies. Cookies, right? I want 2 coffee, something like that, something along those lines, right? 2 coffee, 3 cups, whatever. So how is your code going to be? So how will you write code that makes it easy for the customer to order? What is your plan? So yeah, Nikesh, நீங்க கோட் எழுதுறதா இருந்தா நீங்க வந்து அந்த கஸ்டமர் இன்புட் வாங்குறதுக்கு என்ன மாதிரி கோட் எழுதுவீங்க? நான் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆனா பண்ணுவாங்க. சரி, பிரிண்ட்ல போடுங்க. என்ன பிரிண்ட் பண்ண போறீங்க? Okay, yeah, tell them and let them type. Okay, print. ஸோ இப்போ வந்து கஸ்டமர் சொல்ற மாதிரி தானே மேம் இது? Okay.
ஸோ இப்போ அவங்க இன்புட்டா வேணா வாங்கலாம்னு நினைக்கிறேன் மேம். ஏன்னா Correct. இப்ப அவங்க It has to சொல்லும் be input. Of course, it has to be input because customer கிட்ட இருந்து நம்ம input வாங்குறோம்னா input statement தான் இருக்கணும் நம்ம. Okay, so input print இல்லையா? இல்லை பிரிண்ட்ல இன்புட் இது பண்ண முடியும். ஸோ வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணணும். Mhm. Okay, என்ன variable? Customer input ah, customer input equals இன்புட் ஆஃப் என்ன கேட்க போறீங்க? Okay, very open-ended question. Okay. So இப்படிதான் கேட்க போறீங்களா? What do you want ன்னு கேட்க போறீங்க. எஸ் மேம். Okay, அப்புறம் sure, that's fine. நிக்கிஷ் அதான் கேட்க போறீங்களா இல்ல வேற என்ன கேட்க போறீங்களா? தெரிஞ்சது கரெக்டா வருமானு சொல்லிட்டு தெரியல மேம். ஏன்னா கஸ்டமர் இன்புட் கொடுத்தோடனே வாட் டு யூ வாண்ட்னு கேட்டா That's okay. Come on. என்ன வேணும்னு கேட்க போறீங்க? கடையில நல்ல இந்த இருக்கு, உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத ஆர்டர் பண்ணுங்க. Something like that. I mean, it doesn't matter what exactly you say. I mean, unless there is more information to it. So நீங்க what do you want கேட்கலாம், what would you like to order கேட்கலாம், whatever. Something கேட்டாச்சு, கஸ்டமர் இன்புட் வந்துச்சு, என்ன பண்ண போறீங்க அடுத்து? What will be the next step? நம்ம லிஸ்ட்ல இருக்கான்னு சொல்லிட்டு மேபி பார்க்கலாம், செக் பண்ணலாம். செக் பண்ணலாம். So how do you check? செயல்பாடே கொடுத்தனால அது தேவை இருக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். Okay, let's say for the purpose, for simplicity's sake, let's assume that customer orders something from the menu. Okay, that's fine. அப்புறம் வேற என்ன பண்ணலாம்? கஸ்டமர் வந்து ஐ வாண்ட் 2 காஃபி அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. கரெக்ட், அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. நம்ம அந்த குவான்டிட்டியும் அந்த காஃபியையும் தனியா அந்த ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். கரெக்ட். Remember we wrote another உங்க கிளாஸ்க்கு தானே கொடுத்தேன் நாம, கடையில போய் ஃப்ரூட் வாங்குறது, I want apples and oranges, remember? Yes. So you're going to apply it here. So you're not going to write the code now, but you know what it is. Yes ma'am. Right? You know what it is. I recommend you do it in a separate function. So Friday classல functions பண்ண போறோம் நம்ம. So இப்போதைக்கு உள்ளே போறதுனா போட்டுக்கோங்க. But idea is you have to process the input. Okay? So in a sheet, what are we processing? Hello. சொல்லுங்க, what are we processing? No, இந்த கேஸ்ல what are we processing? இப்போ என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இப்போ? லைக் வந்து இப்போ கஸ்டமர் வந்து இப்போ எத்தனை காஃபி, ஐ வாண்ட் 2 காஃபிஸ் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம லிஸ்ட்ல போய் ஐட்டம்ஸ்ல போய் காஃபி இருந்து அதோட ஸ்டாக் இருக்கா அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ராசஸ். அதில் ஸ்டாக் இருக்கான்றது வேற. இந்த ப்ராசஸிங் வந்து கஸ்டமர் ஒரு லாங் ஸ்ட்ரிங் கொடுக்க போறாங்க, அந்த ஸ்ட்ரிங்ல இருந்து நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வேணுமோ அதை நம்ம எடுக்க போறோம். that is our goal. Okay, if customer request வந்து அந்த ஐட்டம்ஸ் இருக்கான்ற மாதிரி பார்ப்போம். if condition ஐட்டம்ஸ் இல்ல, கஸ்டமர் இன்புட்ல வந்து காஃபி தான் சொல்ல போறாங்க. காஃபி ஆர் ஒன் ஆஃப் தோஸ் திங்ஸ். we know customer is going to give காஃபியா, குக்கியா, டீயா, டோனட்டா, ஐஸ்கிரீமா அதான் சொல்ல போறாங்க. we know customer is not going to say sandwich. We know that. All we need to know is காஃபி கேட்டிருக்காங்களா, காஃபி கேட்டா எத்தனை காஃபி கேட்டிருக்காங்க, குக்கி கேட்டிருக்காங்களா, குக்கி கேட்டா எத்தனை குக்கி கேட்டிருக்காங்க. that is the information we need to get. சரியா? so அதுக்கு we need to write some code to process the data. Okay, so you're going to go write that when you do the homework. இப்போதைக்கு for the purpose of because in the code எழுதுறது வந்து we are trying to learn list and all that, and the reason காண்டி I'm going to simplify it. Just assume that line number 16 assumption, customer is going to buy 2 coffee and 5 cookies. Just customer you can keep it however you want.
but இது just coffee count வேணா போட்டுக்கலாம். Coffee count 2, cookie count 5. The right way to do it is ஒரு function போட்டு in a function should return. Do you know how to do it? You know how to do a function? We can have the function return, or we can. It's okay because in the interest of time, because we have to do some dictionary also really quick. So go ahead and hard code it. Line number 17 hard code பண்ணிருங்க. Cookie வந்து 2 or whatever number is, some number. So basically, when you process the customer input, you should get an output that is coffee count, cookie count, எல்லா கவுண்டும் இருக்கிற மாதிரி you will have it, right? That's the assumption. Okay. Now what do you do? அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அரவிந்த்? எஸ் மேம். அடுத்து என்ன பண்ணணும்? எத்தனை சேல் பண்ணோம்னா அது வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் அந்த லிஸ்ட்ல. Okay. Now you are going to update all your list. பண்ணுங்க பார்க்கலாம் எல்லாரும். எத்தனை நம்பரை வந்து நீங்க அப்டேட் பண்ணணும் இப்போ? How many different lists that you have to update now? ஸ்டாக் அப்டேட் பண்ணணும் மேம். அதை மைனஸ் பண்ணிடணும் மேம். Okay, let's do that. How do you do that? எப்படி பண்ணலாம்? Very பண்ணலாம் நம்ம. So we know there is coffee and we know there is, count for coffee is 2. We know there is cookie. So how do I do that? I would like to make some suggestion. So 16, 17A. So what we said is, again, functions வந்ததுன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்திருக்கும். But அந்த customer input, when you process the customer input, அந்த அவுட்புட் எந்த ஃபார்மேட்ல இருந்தா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும்? என்ன what I mean? டைரக்டா ஐட்டம் சேல்ஸ்ல வந்து அது இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுச்சுன்னா நம்ம பண்ணலாம். Yeah. Okay. So can I? Yeah, I'm going to share my screen. Okay, really quick so that I can type and show. ஸ்டாப் பண்ணிக்குவாங்க மேம். Yeah, நீங்க I can stop. Yes. Okay, இதான் பத்துமானமோ? Okay, so உங்களோட கேஸ்ல வந்து, so let's see. So I'm going to just keep it simple. நீங்க வந்து so we had a list called items இருந்தது இல்லையா? Itemsல வந்து you had coffee and cookie. வைக்கணும் ரெண்டு வச்சுக்கிறேன் நானு. இது வந்து ஐட்டம்ஸ் லிஸ்ட் and then ஐட்டம்ஸ்லோட sorry, item price, stock is separate thing. Price வந்து, so I had something like that, 50, 20, and அப்புறமா I had item stock. Item stock equals stock name. I had something like that. Okay. இப்போ customer input வந்தது. Okay, so customer input is going to look like what? Customer கிட்ட கேட்கும்போது நீங்க input வாங்கும்போது, this is my sample input. Okay, I want 2 coffee and cookie. Let's have one more item.
So let's say the customer says 2 coffee and 3 tea. சொல்றாருன்னு வச்சுக்கலாம். Okay, this is the input. We said this is a string and we need to process the string to get எத்தனை காஃபி எத்தனை டீ அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம அத இப்ப மகேஸ்வரன் எழுதின கோட்ல we wrote like this. காஃபி கவுண்ட் போட்டோமா, காஃபி கவுண்ட் வந்து 2 போட்டோம். let's say டீ கவுண்ட் வந்து 3 போட்டோம். சரியா? இப்ப வந்து அடுத்து என்ன பண்ணணும், என்னோட ஐட்டம் ஸ்டாக்ல இருந்து ஐ ஹேவ் டு சப்ட்ராக்ட் காஃபியோட கவுண்ட்டை குறைக்கணும், டீயோட கவுண்ட்டை குறைக்கணும். அது எப்படி நான் குறைக்கிறதுன்னு கேட்டேன் நானு. and then we are looking at we don't know how to do it. So what I'm suggesting is இந்த இன்புட்டை ஒவ்வொரு வேரியபிள்லயா போறதுக்கு பதிலா what if இந்த கஸ்டமர் இன்புட் இருக்கு இல்லையா, after I process it, so can I call it process the input equals t, 0, 3, 2, 0, 3. You guys know what this means? In the meaning, என்ன போட்டிருக்கேன் நான்? You guys there? Somebody's okay. All right. Yeah, tell me. What am I saying? Line number 10ல என்ன போட்டிருக்கேன் நான்? Direct items ஓட count எழுதிட்டீங்க. Yes. Instead of having separate variables, if I continue to keep the list, இப்படி இந்த என்னோட கஸ்டமர் இன்புட்டை இப்படி ப்ராசஸ் பண்ண பிறகு if I bring it in this format, then will it be easy for me to, then I can do the for, whatever, for, I in items. I'm not worried about it. How do you do that? So you can say that processed, you know what I mean, right? You can go subtract this from that. Item price, item stock of I minus equals processed customer input of I. Does it look good? Correct? புரிஞ்சுதா? Questions? புரிஞ்சுதா புரியலையா? I know I went fast, but you guys understand what I'm trying to do here? Who can explain? Nikish, can you explain me what I did? மேம் நீங்க அந்த 10th லைன்ல வந்து ப்ராசஸ்ட் இந்த கஸ்டமர் இன்புட் எப்படி எடுத்திருக்கீங்கன்னா, அந்த காஃபி அந்த டீ அதுக்கு ஏத்தாப்புல அது என்ன எவ்வளவு குவான்டிட்டி இருக்கோ அது வந்து இது பண்ணிருக்கீங்க மேம். ஸோ அதுல இருந்து ஒவ்வொரு ஐட்டம்ஸா அப்ப ஒவ்வொரு இப்ப காஃபின்னு பாத்துக்கிட்டோம்னா காஃபில இருந்து அந்த இண்டெக்ஸ் 2ன்னு இருக்கு, அதுல இருந்து டோட்டல் ஸ்டாக் ஐட்டம் ஸ்டாக் வந்து மைனஸ் பண்றோம் மேம். மைனஸ் பண்றோம், ரைட்? எஸ் மேம். ஸோ ப்ரொவைட் இது வந்து இட்ஸ் ஈஸி இஃப் ஐ ப்ராசஸ் எப்படி கஸ்டமர் இன்புட் அந்த ஸ்ட்ரிங் இருக்குல்ல, ஐ வாண்ட் 2 காஃபில இருந்து யூ ஹாவ் டு ஃபிகர் அவுட் ஹவு டு கிரியேட் லைன் நம்பர் 10 ப்ராசஸ்டு கஸ்டமர் இன்புட் எப்படி கொண்டு வரது. தட்ஸ் யுவர் ப்ராப்ளம். தட்ஸ் வாட் யூ guys are going to write code. அதுல இருந்து இதுக்கு எப்படி வருதுன்னு எனக்கும் தெரியாது எப்படி வருதுன்னு. I'm sure you can write the code, but if you keep it that way, if your information is also in a list format, then it is easy for you to process it later. Okay, go ahead, Arvind. Ma'am, for I in items and போட்டீங்கன்னா items value, I ஓட value வந்து coffee, cookie, tea. Okay, index of range. I mean, you understand my point. Okay, so I should be doing range, range of length or whatever you said, right? That's what it is. That's what you mean, range of length of items. That's what it is? Yes. Okay, fine. Yes. Point is, you get the point. You get my point. Right? புரிஞ்சுதுதானே என்ன மீனிங்னு புரிஞ்சுதுதானே என்ன பண்றோம்னு சொல்லிட்டு? மேம் இப்ப கஸ்டமர் இன்புட்ல ஐ வாண்ட் 2 காஃபின்னு இருக்குல்ல மேம், அந்த 2ல TW1 கொடுத்துட்டாங்க, என்ன பண்றது? அதான் சொல்றேன், that is the
So you will have to write a function called, you will be doing something like def process customer input. You have to write a function that is your come on, input. In the string input, whatever, customer input. That should return the stuff input. That's what it is. That is the goal. That is your idea. So good question. In the code because we are trying to go do this thing to learn list, you can make some assumptions. You can always say that the number is going to be in number. The number of items is going to be in it. People will spell coffee. They'll spell cookie. So all that you can assume. Because illa 2 கொடுத்திருக்காங்களா TW கொடுத்திருக்காங்க, that becomes a totally different focus. Then it becomes processing, language processing. It's a different topic. We are not doing that. But good question, good thinking. Keep it simple. Yeah. Because the focus of this whole exercise, the app exercise, is to see how to use your list effectively, and a little bit of coding like this, processing, how creative you are. That is the whole purpose. Yeah. So you can keep it simple. Understood? Yes, ma'am. Okay. So with that, and I don't think we have enough time for dictionary. We'll spend another day for dictionary then. So this is the starting. If you understood, so you will need some time to sit down and do this in list. Subtract panno, how do you find the maximum, 3? In the case I only gave 3 in the input. Unga input, you can have 10 different inputs, doesn't matter, right? Ethana input vana irukkalam. When you write the code, make sure to write it. If let's say, you write the code and I come and see the code. நீங்க 5 item கொடுத்திருக்கீங்க. நான் கிளாஸ்ல add 5 more items சொன்னா, I should be adding only the input, and the item price, item stock, அது மட்டும் தான் நான் change பண்ணனும். Rest of the code should work as it is. So you shouldn't be hard coding anything. You shouldn't assume that you will only have coffee as your you cannot assume any of that. And the input can be உங்களோட இந்த string இருக்கு இல்லையா, in the list. Your code should work whether I have 3 items or whether I call T nu call பண்றேனா, T க்கு பதிலா Americana nu போடுறேனா, doesn't matter. Even if I change this, your code should work. So you should write it in such a way that you are only using information off of items and item price and everything, and not hard coding coffee, tea. You are not hard coding it. You are not hard coding it's 5 items. You are not hard coding, it's restocked when it is 20%. I can say that restock when it is 30%. You should be changing it in one place. Prida. So those are the constraints when you go write your code. Okay? Questions? Is it too much? And that's why I don't want to do dictionaries today. It'll be too much. Stop. Okay, Pranida, any questions? I'll stop presenting. Question புரிஞ்சுதா? எப்படி ஆன்சர் எழுதணும்னு தெரிஞ்சுதா? You can attempt it. I mean, tomorrow, நாளைக்கு Thursday, I'll open the classroom and you guys can work together. But I may not be there. I'll just open the classroom. Okay? If you don't have any questions, we can end the class now. Okay, good. I'll see you guys tomorrow. Yes, no. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. All right.